Genau, Silvia. Bist du später Nachmittag auch zu Hause oder bist du unterwegs? Ja? Silvia, weil ich bin hier gerade noch unterwegs beim Drehen. Dann würde ich, wenn ich nachher im Büro bin, schicke ich dir das mal weiter und vielleicht, wenn du druckst es auch aus, lesen wir das durch, vielleicht können wir dann nochmal zur besseren Verständnis gemeinsam drüber gehen, was es heißt. Weil, also wenn ich da wirklich, also das heißt nicht automatisch wir jetzt mal diese 12.000 ist nicht, dass es quasi automatisch sozusagen, dass man da das gemeint ist. Okay. Gut, so, bitte.
Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich, bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da sind. Heute geht es natürlich um den furchtbaren Angriffskrieg von Putin und ich will das nochmal vorweg sagen. Meine Gedanken sind bei den Opfern des Krieges, bei den vielen Menschen, die jetzt von Krieg bedroht in irgendwelchen Kellern ausharren oder auch auf dem Weg sind, das Land zu verlassen. Und deswegen ist es heute hier ein wichtiges Zeichen, dass Frankreich den JI-Rat einberufen hat, um zu gucken, dass wir in Europa gemeinsame, solidarische Lösungen finden, humanitäre Hilfe, insbesondere für die Anrainerstaaten, aber natürlich in erster Linie für die Geflüchteten zu leisten. Darum wird es heute gehen. Wir haben den Themenkomplex der sehr konkreten humanitären Hilfsleistungen. Was können wir jetzt leisten, um beispielsweise Polen, um Ungarn, um die Slowakei zu unterstützen? Auf der anderen Seite wird es natürlich auch um mögliche Cyberangriffe, Cyberattacken gehen. Was können wir gemeinsam in Europa dem entgegensetzen? Und das Dritte ist natürlich, dass wir uns heute darüber vereinbaren wollen, wie gehen wir mit denen, die von Krieg vertrieben sind, jetzt um und wie können wir dort humanitäre Hilfe leisten, damit sie gut aufgenommen werden. Frau Ministerin, wie sollte Europa und speziell Deutschland denn jetzt mit den Menschen, die das Land verlassen, Richtung EU umgehen? Also für uns geht es jetzt vor allen Dingen darum, unbürokratische Lösungen zu finden, um die Menschen möglichst schnell in Sicherheit zu bringen. Dazu könnte die Massenzustromsrichtlinie beitragen. Sind Sie dafür, dass die Kommission vorschlagen wird, diese Richtlinie auszulösen? Es könnte eine der Formen sein, aber ich bitte um Verständnis, dass wir das erstmal mit den EU-Staaten gemeinsam diskutieren wollen, um zu gucken, das könnte sicherlich ein Punkt sein, aber andere gehen sicher auch. Welche könnten das sein? Man kann sich ja auch verständigen, wie man mit einer sehr unkonventionellen Aufnahme umgeht, Visafreiheit beispielsweise. Ist Deutschland bereit, eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen zu übernehmen, von den Ländern, die direkt an der Grenze Polen? Wir haben immer gesagt, dass wir den Ländern Hilfe anbieten. Bisher haben wir nur Hilfsgesuchen von Moldawien innerhalb an die EU gerichtet. Die anderen Staaten haben Hilfe noch nicht beantragt. Wird es denn einen Verteilungsschlüssel auf europäischer Ebene für Flüchtlinge geben? Also das sind ja Themen, die wir heute miteinander beraten und wenn man sich darauf verständigt, ja, wenn nicht, nein, wir werden sicherlich heute ein sehr starkes Signal senden, denn es ist ja ein totaler Paradigmenwechsel. Es ist zum ersten Mal wieder Krieg in Europa und da wäre es natürlich ein sehr starkes Signal, wenn Europa sich heute auf diese humanitäre Aufnahme und möglichst unbürokratisch auch verständigt. Was können Sie tun, um die Versorgung der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu gewährleisten? Kann die EU zum Beispiel humanitäre Korridore einrichten? In den nächsten Wochen das ja schwierig werden. Also darum wird es jetzt gehen. Wie sind die Zuwege überhaupt noch? Wir haben im Moment Anforderungen über Verbandsmaterialien, andere Dinge, die wir auf den Weg geschickt haben, um der Ukraine dort zu helfen. Aber Deutschland hat der Ukraine in den letzten Jahren ja auch schon sehr stark geholfen in der Unterstützung dieser Maßnahmen. Frau Ministerin, die Verteilungsfrage war in der EU bisher die schwierigste. Und jetzt plötzlich sind alle bereit zu reden. Können Sie erklären, warum? Ja, natürlich. Es ist das erste Mal wieder Krieg in Europa. Und ich glaube, das führt bei den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union auch zu einem anderen Denken. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Verteilung, können Sie kurz sagen, was heißt überhaupt Verteilung denn? Naja, es geht jetzt darum, dass wir rechtliche Regelungen aufstellen, dass Geflüchtete schnell aufgenommen werden können. Da geht es weniger um Verteilung. Es geht jetzt darum zu gucken, wie können wir den Anrainerstaaten helfen. Bisher gibt es keine Anforderungen aus den Mitgliedstaaten, dass wir andere Flüchtlinge aufnehmen sollen. Ich muss nur mal sagen, es ist eine ganz andere Situation, die wir hier gerade erleben. Es ist Krieg. Polen nimmt schon sehr viele Geflüchtete auf und tut es in hervorragender Weise. Und da gibt es im Moment an uns gerichtet kein Hilfsgesuchen. Wir versuchen jetzt Polen auch nochmal logistisch zu unterstützen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Viva. O Sr. Secretário de Estado fará uma declaração e responde às perguntas logo. Pode ser? Muito bom dia. Boa tarde. Boa tarde, já em Bruxelas. Está tudo bem? Olá, boa tarde. Quando quiserem. Pode ser? Quando quiser. Então, muito boa tarde. Nós estamos aqui hoje reunidos para um Conselho de Justiça e Assuntos Internos na dimensão Assuntos Internos extraordinário,
obviamente relacionado com a situação que estamos a viver na Ucrânia. Eu gostaria, antes de mais, de reafirmar aquela que é a posição de Portugal ao lado da situação ucraniana e, portanto, com completa solidariedade com aquilo que está a acontecer com o povo ucraniano, e estamos aqui hoje para debater uma série de assuntos que relevam sobretudo para a área da administração interna e que diz respeito ao acolhimento, ao eventual acolhimento de cidadãos ucranianos que desejem ou queiram vir para Portugal, e aqui importa obviamente sobretudo concertar posições ao nível da União Europeia e daquilo que está a ser feito em linha com outros países, e nessa medida hoje é de facto uma reunião importante. Vamos também debater vários assuntos relativos à gestão das fronteiras comuns, espaço Schengen, e portanto que é também uma matéria relevante, e portanto ao nosso nível estamos a fazer tudo para garantir que todos aqueles cidadãos que desejem vir para Portugal, que o possam fazer em condições de segurança, com toda a integração possível. Somos um país que tem dado bons exemplos nesta matéria e portanto é nesta linha que queremos continuar. Eu penso que no fim da reunião teremos mais informações, mais detalhes para poder partilhar convosco, e nessa altura então voltaríamos a falar, se acharem por bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Maski voi pitää sen. Eikö se Sanna Marinainen ota pois? Joo, sinne doorstepissa sitten itsessään, ennen kuin alkaa puhutaan. Nostaa maskin pois ja katsotaan. Nämä on hyvin nämä noin maskit, mutta niissä on niin kauhean lyhyet. Joo. Γεια σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα καταδικάζει απολύτως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την απώλεια ανθρώπινων ζωών δυστυχώς και από την ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα το Συμβούλιο να λάβει σκληρές αποφάσεις, κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα πρέπει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υποχρεωτική αλληλεγγύη να συμβάλλουμε στην προστασία των προσφύγων, των πραγματικών προσφύγων που φεύγουν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. On va voir avec la présentation. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí. Un poquito más para acá. Perfecto, ¿aquí qué tal? Muy bien. Bien, buenas tardes, gracias por estar aquí. Estamos para un consejo extraordinario JAI, ya lo sabéis, y para seguir dando muestras dentro de la Unión Europea de nuestra cohesión y una respuesta firme, coordinada y cohesionada ante la agresión de Rusia respecto a Ucrania. Nuestra solidaridad máxima con el gobierno y con el pueblo ucraniano. Seguiremos tomando las medidas necesarias y precisas para garantizar la seguridad del pueblo de Ucrania. En ese sentido estamos trabajando de una forma decidida. España, dentro del marco de la Unión Europea, dentro del marco de la OTAN, dentro de todos los compromisos internacionales, es un país que ha sido, es y será solidario. En ese sentido,
todo nuestro apoyo a cualquier medida que se adopte para garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos ucranianos. Todos los que puedan ser desplazados siempre tendrán la solidaridad del Gobierno de España y del pueblo español. En ese sentido, ninguna duda al respecto. Importante también hacer frente y garantizar la seguridad no solo en el espacio físico, sino también en el espacio virtual, garantizar la ciberseguridad, garantizar las infraestructuras críticas, garantizar los servicios esenciales como un modo de minimizar esta agresión brutal y de violación de la legislación internacional que ha desarrollado y sigue materializando el gobierno ruso. En ese sentido, la semana pasada y en una reunión personal bilateral en Washington con mi homólogo Mallorca, pues pudimos comprobar la importancia de la coordinación en todos los ámbitos para garantizar la seguridad tanto en el ámbito físico como en el cibernético. Finalmente, vuelvo a decir, está conmigo el secretario de Estado de Migraciones, ese compromiso en todo lo que sea necesario para acoger a los desplazados y permitirme que concluya también con una cuestión de agradecimiento y de reconocimiento al trabajo que están desarrollando y han desarrollado tanto todo el personal diplomático de la Embajada de España en Ucrania como los GEOs, con los cuales he podido hablar, con sus responsables, en el sentido de dar cobertura a los residentes españoles en Ucrania y que hayan podido, aquellos que han deseado, hayan podido abandonar con toda la garantía de su integridad física Ucrania. Quiero agradecer en este sentido también al Ministerio del Interior de Ucrania, que nos ha facilitado el poder haber traspasado la frontera entre Ucrania y Polonia con una garantía máxima y con una celeridad que siempre ante la situación pues es de agradecer. Cualquier pregunta que queráis realizar. ¿Qué capacidad tiene España para acoger refugiados? Hay previsiones que hablan de millones, de hasta 5 millones de refugiados ucranianos. ¿Qué capacidad tiene España que estamos dispuestos a acoger? Bueno, la capacidad es la de Europa. Estamos hablando de una cuestión que es una cuestión europea, eso es lo primero. Y España, dentro de la Unión Europea, tiene el compromiso máximo para tomar todas las medidas necesarias y precisas. No vamos a hacer unas previsiones que quizá nos acompañen a la realidad. Vamos a ir trabajando, eso sí, sin descanso, todo el tiempo, minuto a minuto, y nosotros tenemos las medidas necesarias y precisas para responder. Lo hemos demostrado en otras desgracias humanitarias a las que hemos respondido y hemos dado la cobertura necesaria, con lo cual Europa y dentro de Europa España no va a ahorrar ningún esfuerzo para la acogida del conjunto de desplazados. Ministro, ¿en qué crisis se miran o en qué crisis se basan para gestionar o por lo menos estudiar cómo gestionar esta crisis ucraniana de refugiados que se viene? Bueno, esta es extraordinaria, es excepcional. Estamos en una agresión absolutamente injustificada, vulnerando toda la legalidad internacional. Creo que no hay nada parecido o muy difícil de encontrar algo parecido a esta situación en el marco de Europa. Pero nosotros tenemos una experiencia, hemos hecho frente en el 2015, lo sabéis muy bien, a los refugiados sirios. Europa, desgraciadamente, tiene una experiencia que ha servido para que tengamos los resortes y la experiencia necesaria también para dar cobertura a la gente más necesitada. Ministro, sobre qué instrumentos se podría buscar compromisos esta tarde? Se ha hablado de la Directiva de Protección Internacional, que nunca se ha puesto en marcha. ¿Qué se está buscando? Lo estudiaremos esta tarde, lo seguiremos estudiando, pero esta tarde lo vamos a estudiar. La Dirección, como dices, de Protección Internacional Temporal, de carácter temporal, es del año 2001, no ha tenido eficacia. España sí que la ha traspuesto, está traspuesta en un Real Decreto del 2003 y en ese sentido estudiaremos, pero ya sea esa directiva debidamente traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico o cualquier otro mecanismo de los que hay para dar la protección a la gente necesitada de la misma, tenemos los instrumentos necesarios y precisos para responder inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Bonjour, guten Tag, geschätzte Damen und Herren. Ja, die tragische Situation in der Ukraine erinnert mich an den Einmarsch der Sowjets in Ungarn 1956 und 1968 in der Tschechoslowakei, Prager Frühling. Die Schweiz ist solidarisch mit der Ukraine, mit den Menschen und ihren Familien in der Ukraine.
und sie wird sich auch solidarisch zeigen, wenn es darum geht, eine gesamteuropäische Lösung gemeinsam zu finden. Diese russische Aggression ist eine große Verletzung des Völkerrechts. Die demokratischen Werte, die Freiheit stehen auf dem Spiel. Und wenn das auf dem Spiel steht, ist die Schweiz auch solidarisch. Wir werden heute die Staaten des Schengen-Raums über gemeinsame Lösungen diskutieren. Es wird über die humanitäre Hilfe gesprochen in der Ukraine und in den Nachbarstaaten. Es wird darüber gesprochen, wie man die Nachbarstaaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen unterstützen kann, ihnen helfen kann. Es geht aber auch um die Stärkung von Frontex und um den Außengrenzenschutz. Es braucht jetzt hier eine Lösung im Schengen-Raum, eine gesamteuropäische Lösung, und die Schweiz will Teil dieser Lösung sein. En français, s'il vous plaît, madame. Alors, la Suisse a beaucoup de sympathie pour le peuple ukrainien, pour les familles aussi qui sont touchées par cette agression russe. C'est une situation telle que nous l'avons connue aussi lors de l'entrée des troupes soviétiques en 1956 en Hongrie ou bien en 68 en Tchécoslovaquie. La Suisse est solidaire avec le peuple ukrainien. La Suisse est solidaire aussi avec les États de l'Est européens. Nous sommes ici aussi pour faire partie d'une solution européenne. Nous allons discuter aujourd'hui de l'aide humanitaire sur place et dans les pays de l'Europe de l'Est. Si c'est nécessaire, nous allons aussi parler deuxièmement de l'accueil de réfugiés, si nous pouvons soutenir les pays de l'Europe de l'Est. Et nous allons parler aussi du travail de Frontex et du renforcement des frontières extérieures, parce que ça aussi, ça fait partie. Il faut maintenant une solution européenne. La Suisse est solidaire car il s'agit maintenant de valeurs démocratiques. Il s'agit des valeurs comme la liberté qu'il faut défendre, et nous voulons être partie, nous faisons partie d'une solution européenne en solidarité avec le peuple ukrainien. La Suisse est solidaire, ça veut dire qu'elle soutient toutes les mesures qui ont été annoncées hier soir par Madame von der Leyen d'un côté, par les États-Unis de l'autre, notamment sur le fait de couper un certain nombre de banques suisses, de banques internationales, de banques russes sur le système international. Alors écoutez, les sanctions ne sont pas traitées par le Conseil de ministres de Justice et de l'Intérieur. Mais je peux vous dire que personnellement, je soutiens un renforcement des mesures vis-à-vis de la Russie. C'est dans ces heures-là que l'administration suisse prépare des mesures, des solutions, mais je ne peux pas vous dire quelle sera la décision du Conseil fédéral qui siégera demain. Ja, die Maßnahmen gegenüber Russland müssen jetzt verschärft werden. In diesen Stunden bereitet die Bundesverwaltung in den zuständigen Departementen verschiedene Maßnahmen vor. Ich kann den Diskussionen des Bundesrates von morgen aber nicht vorgreifen. Vielen herzlichen Dank. Okay, gut. Danke, merci. Gut. Merci. The outrageous attack of Russia to Ukraine is also an attack against the whole Europe. The European Union, the European countries and the European citizens are united to stand with Ukraine. We need to help the Ukraine all the possible ways, and we need to do it immediately. It's very important that the presidency has convened this extra meeting of interior ministers so we can discuss the situation. Now is the moment to show the unity. Ministeri, mitä konkreettisia päätöksiä odotatte päivän kokoukselta? No, tänään tietysti me keskustellaan monenlaisista
tavoista, miten me varaudutaan varsinkin auttamaan sodan jaloista pakenevia ukrainalaisia. Miten me voidaan varmistaa, että me pystymme antamaan apua ja myös, että miten me voisimme mahdollisesti miettiä niitä yhteisiä käytäntöitä, joita me helpotetaan ihmisten tuloa. Ja sitten tietysti me keskustellaan myös tästä yhteisestä avusta ja niistä keinoista, miten erityisesti tämän pelastuspalvelumekanismin kautta annetaan apua. Se on tietysti tätä siviiliapua ja humanitaarista apua, niin siitä käydään keskusteluja. Meillähän on tietysti sitten tulevalla viikolla jo sitten seuraava, ihan niin kuin aikataulutettukin, neuvoston kokous, eli pystymme tekemään mahdollisia konkreettisia päätöksiä siinä kokouksessa. Mitä konkreettisia päätöksiä tarvitaan nyt? Tilanne on kuitenkin akuutti tuolla rajalla. No varmasti ainakin keskustelu siitä, että voitaisiinko nyt ottaa käyttöön tämä EUn hätämekanismi niin, että me voitaisiin sotaa pakenevia ottamaan helpommin vastaan ja tarjoamaan heille niin kuin nopeammin ja helpommin apua. Mikä Suomen kanta on tähän? Kyllä me ollaan tuettu tätä, että tämä otettaisiin käyttöön, jolloin silloin voitaisiin sieltä Ukrainasta sotaa pakenevia, niin voitaisiin suoraan antaa heille mahdollisuus saada oleskelu vuoden tai jopa 3 vuoden ajan riippuen tietysti tilanteesta, mutta että se helpottaisi sitä byrokratiaa ja sitä käsittelyä. Miten koette, mikä on tunnelma EU-maiden keskuudessa tällä hetkellä? Onko solidaarisuutta auttaa? Kyllä, on hyvin vahva yhteinen tahto auttaa Ukrainaa ja auttaa ukrainalaisia. Se on nyt nähty, ei oikeastaan niin kuin harvoin on ollut EU näin yhtenäinen ja niin konkreettisesti, ei vaan Euroopan unioni, vaan kaikki Euroopan maan ja Euroopan kansalaiset. Kaikilla on vahva tahto auttaa tässä tilanteessa Ukrainaa ja ukrainalaisia. Kaikki ukrainalaiset eivät pääse rajan yli turvaan. Voiko EU tehdä enemmän sen eteen, että myös Ukrainassa olevia ihmisiä päästään apuun? Nimenomaan meidän täytyy myös antaa sitä apua sinne Ukrainaan, siis myös siviiliväestölle Ukrainaan, koska me tiedämme, että on myös ihmisiä, jotka eivät halua lähteä sieltä pois, vaan haluavat jäädä sinne. Ja sen takia myös tämä EUn pelastuspalvelun mekanismi, jota kautta tätä siviilikriisiapua koordinoidaan ja annetaan, ja sitä kautta Ukraina on sitä myös mailta pyytänyt, ja Suomikin on jo tähän pyyntöön myönteisesti vastannut, niin se on myös tärkeä väline. Ja tietysti täytyy muistaa, että tämä kriisihän voi jatkua pitkän aikaa, ja sen takia täytyy varautua myös siihen, että pystymme auttamaan ukrainalaisia myös siellä Ukrainassa pidemmän aikaa. Tänään keskustellaan myös viisumikysymyksistä. Mitä odotamme tältä keskustelua? No toivoisin tietysti, että löydettäisiin myös yhteisiä käytäntöjä siihen, että miten tässä tapauksessa voitaisiin katsoa viisumiasioita niin, että me varmistettaisiin, että sieltä sodan jaloista pakenevien olisi mahdollisimman helppo varmistaa heidän pidempiaikainen oleskelunsa. Ja jos ei tänään konkreettisia päätöksiä tehdä, niin meillä on joka tapauksessa sitten ensi viikolla seuraava kokous, jossa me voidaan tämän päiväisten keskustelujen pohjalta valmistella sitten esitys, mistä voidaan tehdä viralliset päätökset. Ja entä sitten vielä lyhyt kysymys, tämä rajaturvallisuuskysymys. Eli onko sitten riskiä, että tulee myös ihmisiä, jotka eivät ole ammattilaisia? Tässä kuitenkin on tällainen konfliktitilanne. Miten varmistetaan se, että meitä tulee? No totta kai tietysti pitää huolehtia myös siitä rajaturvallisuudesta ja kaiken kaikkiaan täytyy niin kuin huolehtia, ei nyt vaan miettien tästä Ukrainasta tulevia, vaan ylipäätänsä huolehtia siitä rajojen turvallisuudesta. Ja Suomellehan se on tietysti tärkeä kysymys, koska meillä on myös pitkä raja ja tällä hetkellähän rajalla sinänsä on ollut hyvin rauhallista ja varsin normaali tilanne. Du kan kanskje ta deg masken, justisminister. Hva kan Norge bidra med, for eksempel når det gjelder flyktningsituasjonen på grensen? Nå blir det viktig å være her, snakke med de andre landene i Europa om hvordan vi kan blant annet bidra til å fordele disse byrdene, hvordan vi kan hjelpe de landene som nå opplever størst press i nærområdet. Og så ønsker Norge også å bistå med medisinsk personell, og jeg mener at vi må øke bistanden til Ukraina. Denne situasjonen er nå. Hva slags type medisinsk personell, hvor mange for eksempel? Det må vi komme tilbake til detaljene i, men Norge har mulighet til å sende team med medisinsk personell som vi har gjort til ulike steder i verden før. Det mener jeg er naturlig i den situasjonen at vi også bidrar med til Ukraina.
Ukraina, eller i den Ukraina-krisen vi står i. Og så må vi ha god dialog med landene i Europa. Det er derfor det er viktig for oss å være i Brussel nå, helt fra starten av, fordi at nå har vi en krig i våre nærområder. Da må vi også snakke sammen om hvordan vi skal møte utfordringene. Noen land opplever allerede at det kommer flyktninger, det kommer migranter, og det kan være aktuelt for Norge også å bistå de landene med å håndtere det presset i sitt nærområde. Vi er også beredt på å ta imot flyktninger til Norge. Altså jeg er positiv til en solidarisk fordeling av flyktninger etter hvert, men per nå så er situasjonen fortsatt veldig fersk, den er uoversiktlig, og vi ser ikke tegn til at det står migranter på utenfor Norges grenser nå. Vi må jo følge situasjonen løpende, og vi har beredskapsplaner for en situasjon hvor migrasjonen øker til Norge. Men det er minst like viktig at vi har samtaler med de landene som nå opplever migrasjon inn i sine land, og hvordan vi kan sammen stille opp for Ukraina. Det er jo egentlig det store spørsmålet som vi må finne ut av. Helt til slutt, før du skal inn i møtet, når du ser disse bildene, folk som er på jernbanestasjoner, setter seg i biler, kommer ut, hva tenker du da? En flyktningstrøm fra et europeisk land til et annet europeisk land? Nå er det krig i vårt nærområde i Europa, og da er det viktig at Norge og resten av Europa stiller opp for Ukraina og for de som nå lever i frykt med død og lidelse i sitt land. Og så er det viktig at vi snakker sammen for å finne ut hvordan disse løsningene skal være. Nå er det fortsatt en uoversiktlig situasjon. Den endrer seg raskt. Noe migrasjon har begynt. Det kan øke. Og det er viktig at vi snakker sammen fra start. Derfor er jeg glad for at Norge nå får være med på dette justisministermøtet med de andre europeiske landene. Fordi at vi må ta denne byrden som krigen er sammen, og så må vi snakke om helt konkret hvordan vi skal gjøre det. Det er for tidlig å konkludere på for eksempel konkret fordeling av migranter nå. Først og fremst så må vi se på hvordan vi kan hjelpe de som er aller nærmest Ukraina og Ukraina selv til å håndtere dette nå. Bare for å klargjøre dette medisinske teamet, hvor skal det sendes? Er det inn i Ukraina eller i grenseområdene i et av landene? Det kan være aktuelt å sende til grenseområder, men det må vi komme tilbake til detaljene i. Men vi ønsker å bistå med medisinsk team, og jeg mener også at vi må øke bistanden fra Norge, og dette er jo noe regjeringen jobber fortløpende med. Takk skal du ha. Da skal du videre inn på møtet, og så snakker vi med deg etter møtet. The Ukrainians fleeing Ukraine and support. Bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes favorable à utiliser la directive de 2001 pour accorder une protection temporaire aux Ukrainiens? Bien, si la France, en tant que présidence, a convoqué cette réunion exceptionnelle aujourd'hui, à la demande du président de la République française, suite au Conseil européen qui s'est tenu, c'est d'abord pour soutenir évidemment le peuple ukrainien, soutenir les pays voisins directement impactés en ce moment même, puisque 300 000 personnes sont déjà arrivées dans ces pays, et la Moldavie, à qui nous devons absolument une solidarité également, voir comment nous pouvons organiser l'aide humanitaire en européen, et puis bien sûr pouvoir limiter les attaques hybrides, qu'elles soient des attaques qui relèvent de l'immigration, comme on en a connu avec la Biélorussie, ou que ce soit les cyberattaques. Je suis d'ailleurs entretenu à l'instant avec Madame la commissaire. Nous devons notamment, pour répondre totalement à votre question, regarder quel statut on peut confier à ces personnes qui fuient le territoire ukrainien dans des conditions évidemment extrêmement difficiles. D'abord en les accueillant le mieux possible en Pologne et dans les pays voisins, voir comment on peut les aider de façon humanitaire et voir comment on peut les aider évidemment au plus long terme, et puis voir comment en Europe on peut leur apporter cette protection. Depuis 2001, et comme ça a été le cas déjà au Kosovo, il y a une réglementation spécifique qui est déclenchée par la Commission et votée par le Conseil des ministres de l'Intérieur, qui serait cette protection temporaire. La France mettra ce sujet à l'ordre du jour dans quelques instants. Est-ce qu'il y a une décision sur ce point
ou est-ce que ce sont des discussions et qui seront entérinées la semaine prochaine au prochain GIEC? Alors, nous avons eu beaucoup d'échanges avec mes homologues de façon bilatérale. C'était le cas évidemment de la Commission également. On va justement le mettre à l'ordre du jour. On a décidé de le mettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve au Conseil GIEC de jeudi et que nous pourrions toujours prendre cette décision s'il le fallait au Conseil de jeudi. Ce qui nous paraît à la fois un temps rapproché pour avoir un certain nombre d'éléments d'échange, puisque plusieurs pays, vous savez, ont déjà pris des dispositions nationales avec des réglementations nationales. C'est le cas de la Hongrie notamment ou de la Pologne. Donc on va écouter notamment ce qu'ont dire ces gouvernements et proposer avec la Commission une suite, soit aujourd'hui, soit jeudi. Il va y avoir des engagements d'accueil de la part des pays, des différents pays, et quelle est la position de la France? Est-ce que la France va accueillir des réfugiés ukrainiens? Le président de la République a été, je crois, très clair à la suite du Conseil européen. La France prendra évidemment sa part, mais pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que les 300 000 Ukrainiens qui sont arrivés aux frontières de l'Union européenne, et je le répète encore une fois à la Moldavie, restent pour l'instant dans les lieux d'hébergement et de suivi. On en remercie ces pays sur place. Nous verrons dans les prochaines heures, prochains jours, si nous devons mettre en place des systèmes de relocalisation, ou en tout cas d'accueil des citoyens ukrainiens. Vous savez qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, surtout ceux qui ont des passeports biométriques, n'ont pas de visa pour venir dans l'Union européenne. On aura l'occasion de déclencher cette solidarité, évidemment, si elle était nécessaire. Dans un tout premier temps, ce n'est pas celle qui est demandée aujourd'hui. L'aide qui est demandée, c'est une aide qu'on doit apporter directement en Ukraine. Et donc, comment on apporte les convois humanitaires. La France, par exemple, a envoyé 33 tonnes de marchandises qui sont aujourd'hui en Pologne pour l'Ukraine. C'est le cas également de la Moldavie, 33 tonnes également. Comment on les apporte en Ukraine et comment on aide la Pologne, la Hongrie et tous les pays de la zone à pouvoir mieux accueillir ces personnes qui arrivent dans un tout premier temps chez eux, dont j'ai compris que pour l'instant, les Ukrainiens trouvaient dans les familles des communautés ukrainiennes de ces pays, pour l'instant, de quoi se loger et de quoi être accompagnés. Et à quel afflux est-ce que vous vous préparez au niveau de l'Union européenne? C'est encore trop tôt pour le dire, ça dépendra très largement du conflit qui se déroule en ce moment même. Mais on a une conférence de presse juste après cette réunion des conseils des ministres de l'Intérieur où j'aurai l'occasion de peut-être de détailler un peu plus. Pour l'instant, nous sommes à 300 000 et nous constatons qu'il y a beaucoup de monde, avec évidemment un certain nombre de difficultés pour accueillir ces personnes a priori, des embouteillages, vous les avez vus, des heures d'attente, parfois des dizaines d'heures d'attente pour passer les frontières, et nous en parlons justement pour prendre des règles européennes. C'est l'objet de ce conseil également et qu'on détaillera tout à l'heure avec la Commission lors de la conférence de presse. Et comment vous évaluez l'état de préparation de l'UE face à cet afflux de réfugiés? Est-ce que l'UE est mieux préparée qu'en 2015, par exemple? J'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, et je remercie notamment la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, tous les pays qui aujourd'hui participent en première ligne à ces réinstallations ou à cette aide, qu'ils sont bien préparés. Il y a beaucoup de centres d'hébergement, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. On ne fait pas toujours les contrôles à la frontière, mais à l'intérieur des pays, et tout ce qui nous permet à la fois de regarder les questions de sécurité tout en ayant beaucoup d'humanité envers ces familles. Évidemment, le nombre de personnes qui vont se présenter pourrait rendre plus difficile l'organisation. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec la commissaire, nous allons proposer un certain nombre de choses cet après-midi, j'espère concluantes, que nous pourrons vous annoncer dans quelques instants, dans quelques heures, après cette réunion des ministres de l'Intérieur ce dimanche. Merci beaucoup. Commissioner, how concerned are you about what's happening at the borders of the EU? I'm proud of how the European citizens at the borders are showing concrete solidarity with Ukrainians fleeing this terrible aggressive war. Today at the Council here, I will announce a solidarity platform to support the Ukrainians fleeing Ukraine and supporting the member states most concerned with the numbers coming right now. So far, at least 300,000 Ukrainians has entered into the EU territory. What is exactly a platform? Well, it's about support from our agencies, from the Commission, towards the member states that are now doing a lot, and I really appreciate how well they are stepping up into this, but also to prepare for more people that probably will come the coming days. Madam Commissioner, nothing to do with the relocation of refugees. Could you explain a little bit more this platform, how this should work?
Well, it's about to coordinate the different kind of support that we are ready to give directly to Ukrainians fleeing, to the member states that are now doing a lot to host this. We see a lot of European citizens in the border regions that are opening their homes to let people in and to support them, and I really appreciate this. But we have to prepare for even bigger numbers, and we have to prepare for the support that we need to give to the Ukrainians fleeing. What about the temporary protection directive, the temporary protection directive that was never used before, brought in after the wars in Yugoslavia? Is that something that's on the agenda here today? Yes, it is. And in my view, I think it would be the right time to use the temporary protection directive in this time to give the proper protection to people fleeing and also the possibility to move in the European Union. This is something that will be discussed today, and I will, of course, listen carefully to the different member states, especially those most concerned. It can only be activated on proposal of the Commission. So subsequent to the debate today, are you willing to bring forward a proposal? Yes. Thank you. Thank you. Ja. Om jag börjar då, hur väl står EU rustat för en flyktingvåg? Vi står väl rustade, men det är klart att det här är en väldigt allvarlig situation. Så hittills har vi sett en fantastisk solidaritet från europeiska medborgare i gränsområdena som verkligen ställer upp för de ukrainare som nu flyr från kriget. Men det är klart att jag kommer här idag också säga att från kommissionens sida kommer vi nu att föreslå vad vi kallar en solidaritetsplattform där vi för samman den olika typer av stöd och support som vi är beredda att ge också tillsammans med våra myndigheter till gränsområdena och till ukrainarna som flyr. Polen och Ungern öppnar sina armar. Svenska ministrar pratar om att vi ska inte ta för många. Är det upp- och nervända världen nu i flyktingvärlden? Nej, vi har solidaritet från alla medlemsländer, det är jag helt säker på. Och vi kommer behöva medlemsländerna kommer behöva ge stöd också till varandra i det här läget. Och det är det vi också ska använda kommissionens resurser till att samordna. Men Anders Ygeman sa ändå, han konstaterade ändå på vägen in här att de länder som tidigare var emot en solidarisk omfördelning är de nu som får ta emot flyktingarna som kommer från Ukraina i det primära läget i alla fall. Ser du någon risk att det ändå, med den historiken som finns, att det kan bli svårt att, om det kommer många flyktingar, att det blir en solidarisk omfördelning den här gången? Nu är det ju så här att de flesta ukrainare har ju visafritt tillträde till EUs territorium. Och det ser man också att många blir också hämtade av sina släktingar eller vänner direkt och tas till andra medlemsländer där de får bo hos sina släktingar och vänner. Och den här solidaritetsplattformen då, alltså rent konkret, är det någonting ni kommer besluta om idag tror du, och vad skulle det innebära? Pratar vi filtar, mat eller vad är det vi pratar om? Ja, det handlar om från kommissionens sida, vi har ganska mycket vi kan bidra med både finansiellt när det gäller vad myndigheterna kan bidra med, Frontex, Europol, EUs asylmyndighet, men det kan också vara andra konkreta saker och det är det jag kommer ta upp här idag för att lyssna på medlemsländerna. Jag behöver veta vad har de för behov i dagsläget och hur ser man på behoven i den nära framtiden. Hittills har det kommit minst 300 000 ukrainare som har sökt skydd i EUs medlemsländer. Jag tror det kommer komma många fler och vi måste vara förberedda på det. Hur mycket pengar finns det liksom i EUs budget? Hur mycket resurser finns det och hur många kan man ta emot med den mängden resurser? Och vi tittar just nu på hur vi ska få fram tillräckligt med resurser och det går inte att säga hur många utan jag tror att vi kommer att få se väldigt många ukrainare tyvärr som både blir internflyktingar i Ukraina men som också kommer till EUs medlemsländer. Men jag är väldigt glad för den oerhört starka solidaritet som visas av EUs medborgare mot de ukrainare som kommer hit. Jag tycker att det är en stark och väldigt hjärtevärmande reaktion från europeiska medborgare. Och när det handlar om att ge stöd så pratar man ju också om att ge militärt stöd och även bistå Ukraina med vapen. Finns det sådana möjligheter inom EUs fredsfacilitet? Det här är inte EUs område.
Jag vill fråga, du fick frågor om en sån här temporär shelter facility eller någonting som kunde aktiveras som inte varit aktiverat förut som du vill göra nu. Vad innebär det mer exakt? Ja, det heter Temporary Protection Directive och den har, om man aktiverar den så innebär det att till exempel alla ukrainare som kommer får ett tillfälligt skydd och får vissa rättigheter som då blir lika i alla medlemsländer. Det är ett sätt att minska på byråkratin för att ta olika beslut, men det är också ett sätt att få en enhetligt sätt att hantera det. Och i mina ögon så är det lämpligt att aktivera det nu, men det är en fråga jag kommer ställa här på ministerrådet och hoppas få svar förstås om det här är något som medlemsländerna vill se. Vad är det för rättigheter till exempel så vi förstår vad det handlar om? Rätten att arbeta till exempel. Ja, okej. Och sen har också kommit rapporter om att i Ukraina finns det många utländska studenter från Indien, från olika afrikanska länder. Men att de inte släpps över gränsen, att till exempel Polen nekar dem att komma över gränsen. Vad anser du om det? Nej, de släpps, den information jag har är att också de tredjelandsmedborgare som indier, bangladeshier också kommer in i EU. Och där är ju en sak där vi behöver hjälpa till att se till att de kommer hem till sina hemländer. Och där kan också kommissionen vara behjälplig med kontakter. Jag vet att IOM är också beredda att hjälpa till med detta. Jag pratade i morse med Ukrainas vicepremiärminister Olga Stefanishnja och hon tog också upp särskilt att de vill ha hjälp med också tält, skydd för de som köar på den ukrainska sidan, men det verkar också som Ukraina lättar på sina kontroller så att det ska gå snabbare att komma över. Vi pratade också om hur man ska underlätta korridorer med humanitärt hjälp in i Ukraina. Så det finns flera saker som vi behöver göra mer här. Vad är det senaste om fördelningen av de här drygt 300 000 som har kommit till EU-länderna nu? Hur ser det ut mellan de olika länderna? Ungefär 170 000 till Polen. Och resten ganska jämnt fördelade mellan Ungern, Rumänien, Slovakien eller? Ja, det ser lite olika ut och det är också olika hur länge man stannar. Men i vissa länder pratar jag med Rumäniens minister, där menar man att nästan hälften av de som har kommit till Rumänien har redan lämnat Rumänien. Så det är många, det finns en stor ukrainsk diaspora i länder som Italien, Spanien, Portugal, och jag tror att en del har kommit med sina släktingar eller vänner för att möta upp när de passerar gränsen och sen ta dem till sina hem. Har det kommit önskemål? Just to clarify, you are willing to propose triggering the temporary protection directive. Does it mean you will do so, or are you just willing? I will listen to the ministers today at the council. This is one of the questions I will pass on to and hope to hear from them because we need, of course, the majority to adopt it in the council. So that is necessary. So we have not proposed it yet, but I have prepared it. I'm ready to propose it. But before I do that, I would like to listen to the willingness for the ministers to adopt it. Har det kommit några förfrågningar om omfördelning från länder som Polen eller Ungern eller något annat land? Okej, tack så mycket. How can the EU help with the humanitarian situation? Yes, so far around 300,000 Ukrainians have come to the EU member states, and I'm really impressed of the strong solidarity that EU citizens are showing towards the Ukrainians coming. So far, very few have applied for asylum or international protection. Most of them are also, the majority are not using the facilities provided by the member states. Most of them so far are being helped by relatives or friends or others. But of course this can change. So we have to prepare for even many more Ukrainians coming. And this is one of the things to discuss today. I will launch a solidarity platform to coordinate the different kind of support that we are ready to support to member states, to Ukrainians that are fleeing Ukraine. And of course, for me now, it's important to listen to the different needs and from the different member states. What do you expect in terms of distribution? Because apparently some member states that haven't moved in years are moving now.
What do you mean with distribution? Hungary is taking in refugees. Poland is taking, and they blocked the migration reform for years now. So what do you expect now? Yeah. Well, I do hope that we will see a movement on the next council that we will have on Thursday when it comes to step-by-step approach that the French presidency are applying to the new pact on migration and asylum. But so far in this situation, no member state have asked for any help with relocation. And why didn't the people who arrived so far not apply for asylum? I think because many of them, if you are Ukrainian with a biometric passport, you can travel visa-free to the European Union, so they can stay for 90 days without any decision. So that means it's not urgent with that kind of decision for them, but of course we need to prepare for what's happening after 90 days, and that's why I think it would be a good idea to activate the temporary protection directive, but of course I will listen to the ministers today before we do it. What would that mean? It will mean a decision to give temporary protection for all people coming from Ukraine and with the same kind of rights in different member states, for example the right to work. Do you have any estimations on how many refugees there might be in the future? No, but I think we need to prepare for millions. What are the problems to apply the temporary protection system? Why is it looks like there could be some member states that are against it, or do you think that? No, I'm not sure anybody is against it, but of course I will listen to them before I propose it, because I need the majority in the council to adopt it. Madam Commissioner, majority. It's a qualified majority that's needed. Madam Commissioner, you've just said 300,000 people have already entered the EU. Do you have also a number for the IDPs inside Ukraine currently? No, I'm not updated on that. Sorry. I spoke to the deputy Prime Minister of Ukraine this morning, but we didn't really discuss the number. We discussed more the concrete actions needed to have shorter queues, to have support for the people queuing, like tents and water and medical needs, and also to open the green corridor with equipment and humanitarian aid into Ukraine. And she also asked for additional border crossing points to be open. The United Nations speaks about 5 million refugees that could come from Ukraine to Europe. Do you agree with these numbers? Well, it's very difficult to have any to guess how many, but I think we should be prepared for millions. Some have a lot of already arrived in Poland and Hungary. Did they signal that they need any help from other EU member states so far? No, they have not yet, but of course we need to do the need assessment in different member states. But I must say, so far member states, and especially all the European citizens, are really showing solidarity and are doing a lot right now, and it works pretty well, taking into account of course all the difficult circumstances. Thank you. For coming back. I'm just sorry, just give me a second, because I'm just... Thank you very much. I think these are historical times for Europe, and it is at this historical moment that we need to take the right decision. Taking the right decision means, if you ask me, that we need to make sure that the temporary protection directive is being put in place. We created it in 2001 in very difficult times, and I think that this is the moment where we need to make sure that European solidarity is being put in place, that we do everything which is needed, that we show solidarity. We often talk about giving protection in the region. Well, today we are the region. We are neighbors of Ukraine. We need to make sure that every country shows its solidarity. And that's what we will propose from Belgium, making sure that the temporary protection directive is being put in place, making sure that people who are fleeing from Ukraine receive all the protection as necessary. They need to be helped. We will do everything which is needed from Belgium, but let's hope that we can do it coordinated from the European Union. And so the second question for me is making sure that there is European coordination. There is a lot of chaos right now in Ukraine. We need to make sure that when people flee
from war, and that they receive protection, and that there is coordination in the European Union. I will push forward for a decision today. So I will try to make sure that we take a decision as fast as possible. We know that sometimes on a European level it takes time. We do not have the time right now. We need to make sure that it happens right now. So my question at the Council today will be to make sure that we take a decision right now and that we don't wait any longer. Tu vas défendre la Belgique aujourd'hui? Alors, la position de la Belgique sera très claire. Il faut garantir une protection au niveau européen. Et donc ce qu'on doit faire avant tout, c'est d'activer la direction temporaire de protection qui a été instaurée en 2001 dans une période où il y avait une crise au niveau de la Yougoslavie. Aujourd'hui, on est dans la même période. On est dans une période où il y a un moment historique pour l'Union européenne, un moment où on doit prendre des décisions courageuses. C'est le moment de montrer du courage et c'est le moment de surtout pas s'attarder à prendre des décisions. Et donc je proposerai aujourd'hui d'activer cette directive aujourd'hui, le plus vite possible, parce qu'en Ukraine, on attend un signal fort de l'Union européenne et ce signal fort doit venir immédiatement. Ces gens doivent être protégés, doivent être accueillis et l'Europe a un rôle à jouer aussi au niveau de la coordination par l'Agence d'asile européenne et par Frontex. On doit être présent, c'est le moment aujourd'hui. De positie van België vandaag zal erin bestaan dat de Europese richtlijn die bescherming geeft, tijdelijke bescherming aan personen, die ooit in het leven is geroepen in 2001, dat die ook vandaag meteen wordt uitgevoerd. Het is vandaag het moment waarop een richtlijn die in 2001 in het leven werd geroepen en die nooit geactiveerd is geweest, dat we die vandaag activeren. We staan voor een historisch moment op Europees niveau. Dit is een moment waarop dat we onze afspraak met de geschiedenis niet mogen missen. We moeten onze solidariteit tonen met Oekraïne. We zullen dat op Belgisch niveau hoe dan ook wel doen. Maar mijn vraag vandaag voor alle Europese collega's is ervoor zorgen dat we vandaag hier de beslissing nemen dat iedere Oekraïner die vlucht voor oorlog, die vlucht voor de bommen van Poetin, dat op het moment dat hij voet aan grond zet in de Europese Unie, dat hij meteen beschermd wordt, dat hij meteen ver weg is van de chaos en zo goed mogelijk beschermd wordt. En dus de vraag van ons is vooral ervoor te zorgen dat Europa dat coördineert. Frontex en het Europees asielagentschap moeten hier een rol in spelen. We moeten ervoor zorgen dat we hier Europese solidariteit tonen. Dit is een keerpunt in de Europese geschiedenis. En op dit moment mogen we ons geen fouten permitteren. We moeten nu een sterk signaal geven ten aanzien van Oekraïne. Merci beaucoup. Well, obviously many people, many Ukrainians are in a very difficult situation, and we are already seeing displaced people both internally in Ukraine and also migrants traveling out. And we are now experiencing a war in Europe in our close areas. As a country in Europe, I think it's important that also Norway contributes to sharing these burdens. And what can Norway do? What can Norway do? Well, first and foremost, we will increase the help, the economic help, and also by sending a medical team to the close areas of Ukraine to help the situation. And I think it's also important that we have discussions from the beginning on how we can be prepared for migrants and sharing the burdens of where they are going. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. So that was the apology. We need to make sure that when people flee from war, that they receive protection and that there is coordination in your Hi, good to see you. Hi, how are things? If I say a few words, if that's okay? Firstly, I just want to join with colleagues in utterly condemning the senseless and unnecessary and unprovoked attacks on Ukraine, the Ukrainian people by Russia. What we are experiencing and what we are witnessing is a blatant disregard for international law, a blatant disregard for sovereign territory, blatant disregard for peace across Europe and beyond, but above all a blatant disregard for human life. And it's very upsetting to see the scenes that we are seeing, and that's why Ireland has been very strong in our support for Ukraine and the Ukrainian people. We support the strongest possible sanctions. We support the need for humanitarian assistance, and we've already provided €10 million in that regard. We have lifted visa requirements between Ireland and Ukraine, and we will do more to make sure that those who seek solace, that they will find that in Ireland.
today I'm meeting with colleagues of the Interior, and we will of course listen to our colleagues in those member states who are directly impacted, where there are hundreds of thousands of people already crossing the border. It's important to hear from them what it is that they need, what support that they need, and above all that we act in an informed, a comprehensive and a unilateral and a strong way. Minister, is Ireland prepared to block the sending of lethal weaponry to Ukraine under the European Peace Facility? So we're not going to prevent any other member state from providing that funding or from sending any types of weaponry. We have a long-standing position, however, of not doing that. What we will provide is humanitarian assistance, we will provide additional funding, and we will make sure that those who are seeking refuge or seeking solace, that they will get that in Ireland. We won't block any other member state from providing that. However, we have a very long-standing position of not sending weapons, and that position hasn't changed. Minister, one issue now under discussion today is the invoking of the Temporary Protection Directive. It was never used before by the EU, and there's talks that it may be. Does Ireland support that? What we support is any mechanism that will protect people who are fleeing. Obviously, this is a mechanism that, if invoked, supports directly where you have a mass influx of people who are crossing borders and who are moving to seek solace. Of course, I think we need to look at initially what it is that those member states require and need, what it is that these citizens need, but if necessary and if required, then that's something that we will consider, and it's potentially something that we will discuss today. And any decision on any Ukrainian refugees on their way to Ireland, or is there stuff going on behind the scenes about getting Ukrainians now into Ireland, or any update on that? Well, what we know in the last few days is that we've had a relatively small number of Ukrainian people arriving in Ireland. The vast majority of them are arriving to meet with family members or friends. They have connections in Ireland, but there is a number who have arrived and who have sought international protection. We'll obviously monitor that over the coming days. As we've made very clear, anybody who is a Ukrainian citizen who wishes to come to Ireland, whether that's seeking international protection or to join family members, they are welcome to do so, and we will of course provide support, provide accommodation, provide whatever is necessary to keep them safe. Minister, would you like to see Putin on trial for war crimes in The Hague? I think we need to make sure that there is a very clear response and a very determined response to the actions that he has taken. He is in breach of international law. He is waging a war on people who have not asked for this, who do not deserve this. And I certainly think that every option needs to be kept on the table. The first and foremost, our response needs to be, though, keeping people safe, making sure that Ukrainian people are safe, and that we can support them in whatever way possible. Thank you. Is the path paved already for people who want to come to Ireland? Like, is there any administration that needs to happen? Because I've heard anecdotally that it is extremely difficult for people who are trying to get there. And just on the International Criminal Court or the ICJ, is there a discussion taking place about some sort of tribunal, or what happens next with Putin in relation to breaches of the Geneva Conventions and international law? Well, firstly, in relation to people coming to Ireland, we've tried to make it as easy as possible. A lot of people can come, as I've said, to join family members or relatives. There will be some who will seek international protection. Beyond that, whether we seek to have some sort of an arrangement with our European colleagues, that's still under discussion, and Ireland will not be found wanting. In the same way we have provided an Afghan programme, in the same way we have supported Syrian families, we will do the exact same here. This is the discussion that I'll be having with colleagues, the same as Minister Coveney later on, and the same as the Taoiseach. In terms of what happens beyond this now, our focus is on the war that is happening in Ukraine, making sure that we can support Ukraine, all of their citizens, and obviously what happens beyond that, I think, we'll have to keep under discussion. Could you give us the number, Minister, on how many Ukrainian refugees Ireland is preparing to receive, willing to receive? We don't have that number yet. Obviously, colleagues are working together at the moment to see what that possibly could be. We know that there are anywhere between 2,500 to 5,000 Ukrainian citizens in Ireland. Some of them have Irish citizenship already. So even if you take into account their family members and friends coming to join them, you know, that number could be any kind of a number. But we will keep this under consideration, and if any decision is taken that requires a collective response from all member states, Ireland certainly won't be found wanting. Thank you very much. Okay. Thank you. Great. Thank you. Coming back. We appreciate it. Thank you. Buongiorno. Ora, per noi la solidarietà è stato sempre un punto fermo della nostra agenda europea e a maggior ragione ora daremo la massima solidarietà a un popolo che sta soffrendo
quindi l'Italia sarà tra i paesi che spero siano in tanti a poter accedere ai principi di solidarietà anche con redistribuzione sui nostri territori. Grazie. Si sta lavorando. Le domande dopo. Un meccanismo preciso. Adesso stiamo andando ora, quindi era soltanto per anticiparvi la posizione dell'Italia. La protezione culturale.
Grüß Gott. Herr Minister, die EU-Ministerinnen und Minister wollen heute darüber beraten, wie sie Flüchtende aus der Ukraine unterstützen können. Welchen Beitrag wird Österreich leisten? Zunächst bin ich dem französischen Vorsitz sehr dankbar, dass es dieses Innenministertreffen gibt, damit wir sich als Europäische Union, als Innenministerinnen und Innenminister entsprechend koordinieren können in den vielen unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben. Wir werden auch das Thema innere Sicherheit, welche Auswirkungen hat das auf die innere Sicherheit in den Ländern unterhalten. Aber wir werden uns natürlich auch über das Thema Fluchtbewegungen unterhalten und Österreich wird hier natürlich seinen Beitrag leisten, wie wir das auch schon getan haben. Es sind ja bereits die ersten Hilfslieferungen auch ergangen in diesen Tagen. Medizinisches Material wurde hier in die Ukraine verschickt, an die ukrainische Grenze. Und tatsächlich werden wir auch jetzt uns vorbereiten auf mögliche Fluchtbewegungen, die derzeit natürlich in den angrenzenden Ländern stattfinden. Und daher bin ich sehr dankbar, auch mit unseren Nachbarn Slowakei, Ungarn auch entsprechend unterhalten zu können, wie deren Situation ist, damit wir das auch entsprechend für unsere Planungen auch berücksichtigen können. Stichwort Planung. Bundeskanzler Nehammer hat gemeint, Österreich sei schon auf der Suche nach Quartieren. Womit rechnen Sie? Mit wie vielen Menschen rechnen Sie? Wie viele wollen Sie dann, wenn ich das richtig verstehe, auch aktiv aufnehmen? Sie beobachten ja die Situation auch sehr genau, dass zunächst der Großteil der Flüchtlinge in den benachbarten Ländern, Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Moldawien, hier zunächst einmal hier die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die vor diesem furchtbaren Krieg, vor diesem furchtbaren Angriff auch fliehen, ihr Ziel suchen. Aber natürlich sind wir auch gewappnet, wenn diese Fluchtbewegung letztendlich bis nach Österreich kommt. Wir sind vorbereitet. Wir haben ganz aktuell entsprechende Quartiere in Vorbereitung, auch in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern, mit den Hilfsorganisationen, mit den Gemeinden auch. Ganz aktuell haben wir jetzt eine zentrale Anlaufstelle im Innenministerium eingerichtet, damit Menschen, und es gibt unglaublich viele Menschen, Privatpersonen, Einrichtungen, die hier helfen wollen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, damit das auch koordiniert wird. Das ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Hilfe funktioniert dann am besten, wenn es koordiniert ist. Koordinieren und vermutlich auch mit etwas Planung und Voraussicht. Dann ist natürlich die Frage, wenn man weiß nicht, wie viele Menschen kommen, wie viele jetzt Schutz dann in der EU suchen, aber da gibt es auch die Überlegung, soll man die Menschen dann über Asyl irgendwie bei sich aufnehmen. Es geht ja auch die Massenzustromrichtlinie aus dem Jahr 2001 noch nie angewandt. Wären Sie dafür, die zu aktivieren? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier den visumsfreien Raum letztendlich auch haben. Das heißt, die Menschen können sich 90 Tage auch frei aufhalten. Es gilt darum, jetzt auch zu helfen. Es sind überwiegend Frauen, junge Menschen, ältere Menschen auf der Flucht und denen wollen und werden wir helfen, auch als Österreich. Und wir werden uns jetzt entsprechend darüber beraten, wie wir diesen Menschen, die vor diesem fürchterlichen Angriff das Material verschickt an die ukrainische Grenze. Und tatsächlich werden wir auch jetzt uns vorbereiten auf mögliche Fluchtbewegungen, die derzeit natürlich in den angrenzenden Ländern stattfinden. Und daher bin ich sehr dankbar, auch mit unseren Nachbarn Slowakei, Ungarn auch entsprechend unterhalten zu können, wie deren Situation ist, damit wir das auch entsprechend für unsere Planungen auch berücksichtigen können. Stichwort Planung. Bundeskanzler Nehammer hat gemeint, Österreich sei schon auf der Suche nach Quartieren. Womit rechnen Sie? Wie viele Menschen rechnen Sie? Wie viele wollen Sie dann, wenn ich das richtig verstehe, auch aktiv aufnehmen? Sie beobachten ja die Situation auch sehr genau, dass zunächst der Großteil der Flüchtlinge in den benachbarten Ländern, Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Moldawien, hier zunächst einmal hier die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die vor diesem furchtbaren Krieg, vor diesem furchtbaren Angriff auch fliehen, ihr Ziel suchen. Aber natürlich sind wir auch gewappnet, wenn diese Fluchtbewegung letztendlich bis nach Österreich kommt. Wir sind vorbereitet. Wir haben ganz aktuell entsprechende Quartiere in Vorbereitung, auch in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern, mit den Hilfsorganisationen, mit den Gemeinden auch. Ganz aktuell haben wir jetzt eine zentrale Anlaufstelle im Innenministerium eingerichtet, damit Menschen, und es gibt unglaublich viele Menschen, Privatpersonen, Einrichtungen, die hier helfen wollen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, damit das auch koordiniert wird. Das ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Hilfe funktioniert dann am besten, wenn es koordiniert ist. Koordinieren vermutlich auch mit etwas Planung und Voraussicht. Dann ist natürlich die Frage, wenn man weiß nicht, wie viele Menschen kommen, wie viele jetzt Schutz dann in der EU suchen, aber da gibt es auch die Überlegung, soll man die Menschen dann über Asyl irgendwie bei sich aufnehmen. Es gäbe ja auch die Massenzustromrichtlinie aus dem Jahr 2001 noch nie angewandt. Wären Sie dafür, die zu aktivieren? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier den visumsfreien Raum letztendlich auch haben. Das heißt, die Menschen können sich 90 Tage auch frei aufhalten. Es gilt darum, jetzt auch zu helfen. Es sind überwiegend Frauen, junge Menschen, ältere Menschen auf der Flucht und denen wollen und werden wir helfen, auch als Österreich. Und wir werden uns jetzt entsprechend darüber beraten, wie wir diesen Menschen, die vor diesem fürchterlichen Angriff Putins fliehen, auch am besten helfen können. Das werden wir jetzt tun.
Es gibt ja in der EU immer wieder Diskussionen, wenn es darüber geht, verpflichtende Quoten, um auch Menschen aufzunehmen und Menschen zu helfen. Wenn es nicht weitergeht, wären Sie dafür, dass man das... Ich bitte Sie jetzt nicht, um über Quoten zu reden, sondern dass wir Menschen helfen, die vor dem Angriff Putins flüchten. Das sind junge Frauen, junge Familien, das sind ältere Menschen und denen müssen und werden wir jetzt helfen. Derzeit in den Nachbarn in erster Linie, aber auch Österreich ist entsprechend darauf vorbereitet und wird helfen, wo es notwendig ist. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Minister? Danke.